ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः। यजा आमदेवान्यदिशक्नवा आममाज्याय सस्यं समावृक्षिदेवाः। ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तोत्तरे कर्मण्यविघ्नमस्तु। ओमागमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे घण्टारवं रम्यं देवताह्वानलाञ्छनम्। आचार्यः प्राणानायम्या शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राभ्याः पारिषद्भ्याः परश्चदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। ॐ स्वस्त्यद्य पूर्वोच्चरते वङ्गुणविशेषणविशिष्टाजां शुभतीर्थौ प्रारीप्सितस्य कर्मणः निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थे आदौ विश्वक्सेन महागणपतिपूजां करिष्ये। ॐ तदङ्गत्वेन कलशाराधनं करिष्ये। कलशे गन्धाक्षरपत्रपुष्पैरभ्यर्च्या गायत्र्या त्रिवारमभिमन्त्र्या ॐ इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुद्धद्रस्तोमं सरदापरश्न्या सिज्ञावरद्रुधेवतस्तयार्जी शृणुक्या शुचोमजा पाञ्चजन्याय विद्महे पद्मगर्भाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। कलशोदकेन देवतामूर्ध्निरभिषिच्य पूजोपकरणानि सम्प्रोक्ष्य ॐ यस्य द्विरदवक्त्राभ्याः पारिषद्भ्याः परश्चदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। श्रीविश्वक्सेन महागणपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। स्वागतं पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। हस्तेषु अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि। स्तवयामि स्नानं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। उपवीत आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि। हरिद्राकुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। नामपूजां करिष्ये। ॐ सुमुखाय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। गजकर्णकाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्नराजाय नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ फालचन्द्राय नमः। ॐ गजाननाय नमः। ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। श्री विश्वक्सेन महागणपतये नमः। नामपूजां समर्पयामि। ॐ दशाङ्गं गुग्गुलं धूपं सुगन्धं च मनोहरं कपिलाघृतसंयुक्तं धूपोजं प्रतिगृह्यतां। दिव्यधूपम् आघ्रापयामि। उद्दीप्तस्वजातवेदोपघ्नं निर्वृतिं ममापशोकश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा। दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरे नैवेद्यार्थे अग्रे स्थापितनारिकेळखण्डद्वयसेव्यफले कदलीफलं च नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नीराजनं च करिष्ये। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। विश्वक्सेन महागणपतये नमः। उपचारदीपं दर्शयामि। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। सर्वाः षोडशोपचारपूजाः समर्पयामि। ॐ आचार्यः प्राणानाजम्या ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरों गोविन्द गोविन्द गोविन्दाद्य श्रीभगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे इन्द्रगण्डे रमणिकवर्षे क्रौञ्चद्वीपे मेरोः पश्चिमपार्श्वे शोभकर्नाम संवत्सरस्य उत्तराजने हिमन्तर्तो पुष्यमासे शुक्लपक्षेऽद्य पौर्णिमाजान्तिथौ वासरः वासरस्तु सर्वसिद्धि सौम्यवासरयुक्ताजाम् आरिद्रा नक्षत्रयुक्ताजां शुभवार शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरणाद्यवङ्गुणविशेषणविशिष्टाजामस्यां शुभतिथौ ममोपात्तसमस्तदुर्दक्षेद्वारा लक्ष्मीनारायणप्रेरणया लक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं परमेश्वरप्रीत्यर्थं सर्वेषामस्माकं सहकुटुम्बिनां च क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयाभय आनन्द आयुरारोग्यादि अष्टैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधबलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थबलसिद्ध्यर्थं सर्वेषां साकुटुम्बिनां च जन्मादिद्वादशभावेषु जय जयग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानस्थिरबलावाप्त्यर्थं दुःस्थानस्थिरग्रहाणां सुस्थानबलावाप्त्यर्थं सुस्थानस्थिरग्रहाणामत्यन्तातिशय शुभबलावाप्त्यर्थं नक्षत्रदशामार्गे प्राप्तमहादशाजां प्राप्तभुक्तौ तत्रागतसमस्तग्रहचारपीडापरिहारार्थम् आध्यात्मिक आधिदैविक आदिभौतिकनवनमजनिततापत्रयोपद्रवशान्त्यर्थं
सर्वेषां साकुटुम्बिनां च समस्तविधरोगबाधानिवृत्तिपूर्वकारोग्यदृढगात्रता सिद्ध्यर्थम् अस्माकं साकुटुम्बिनां च सकलापच्छान्तिपूर्वकदीर्घायुर्विपुलधनधान्यसन्ततिवृद्ध्यस्थिरलक्ष्मीकीर्तिलाभ शत्रुपराजयादि सकलाभीष्टसिद्ध्यर्थम् आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानस्थिरबलावाप्त्यर्थम् रमादेवी सहित सत्यनारायण देवतानुग्रह प्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं समस्तसन्मङ्गलावाप्त्यर्थं पूर्वसङ्कल्पितप्रकारेण पूर्वोक्त फलावाप्त्यर्थम् अद्य दिने पौर्णिमाजान्तिथौ प्रदोषकाले आचार्यमुखेन आदित्यादिनवग्रहदेवतावानपरस्सर रमादेवी सत्यनारायणपूजाख्यं व्रतकथाख्यं कर्म आचार्यमुखेन कारयिष्ये उपस्पृश्य ॐ यस्य द्विरदभक्त्राभ्याः पारिषद्भ्याः परश्चदं विघ्नं निघ्नन्ति सातं विश्वक्सेनन्तमाश्रये विश्वक्सेन महागणपतये नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। एवरीबडी रिपीट विथ मी। नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। विश्वक्सेन महागणपतये नमः दौ प्रार्थयामि नमस्करोमि। प्रभो निर्विघ्नं कुरु। ॐ आकृष्णेन इत्यस्य हिरण्यस्तोपस्सविता तुष्टवो ॐ अधिप्रत्यधिदेवता सहिता सवितग्रह प्रीत्यर्थे आवाहने विनियोगः। ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्यजेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् आदित्यं रक्तवर्णं रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तगन्धानुलेपनं रक्ताश्वरक्तच्छत्रध्वजरतपताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य मध्यभागे गोधूमधान्यस्योपरि अधिप्रत्यदेवता सहित भगवन्तं सवित्रे नमः। सवितारम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओमाप्यायस्व समेतुते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य सङ्गथे चन्द्रं श्वेतवर्णं श्वेतमाल्याम्बरधरं श्वेतगन्धानुलेपनं श्वेताश्वश्वेतच्छत्रध्वजरतपताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य आग्नेयदिग्भागे अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता भगवन्तं चन्द्राय नमः। चन्द्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम अग्निर्मूर्धारिवः कगुत्पतिः पृथिव्या अयम् अवामृतां सिजिन्वते अंगारकं रक्तवर्णं रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तगन्धानुलेपनं रक्ताश्वरक्तच्छत्रध्वजरतपताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य दक्षिणदिग्भागे अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता भगवन्तं अंगारकाय नमः। अंगारकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओमुद्बुद्ध्यध्वं समनसः सखायः समग्निमिन्ध्वं वहवस्सनीलाः दधिक्रामग्निमशदञ्च देवेमिन्द्रा आवतोवसे निक्वजेवः भगवन्तं बुधं बुधाय नमः। बुधं पीतवर्णं पीतमाल्याम्बरधरं पीतगन्धानुलेपनं पीताश्वश्वेतच्छत्रध्वजरतपताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य ईशान्यदिग्भागे अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता भगवन्तं बुधाय नमः। बुधग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बृहस्पते अत्यदर्योरः आद्युमद्यभाति कृतमज्जने एषो यद्येद यच्छवसरुतप्रजात तदस्मासुद्रवणन्धेः चित्रं बृहस्पतिं कनकवर्णं कनकमाल्याम्बरधरं कनकगन्धानुलेपनं कनकाश्वकनकच्छत्रध्वजरतपताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य उत्तरदिग्भागे अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता भगवन्तं बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शुक्रं ते अन्यद्यर्दन्ते अन्यद्विषरूपे अहनीद्यौरिवासे विश्वाहिमाजा अवसिस्वधावो भद्राते पौषण्यहरातरस्तो शुक्रं श्वेतवर्णं श्वेतमाल्याम्बरधरं श्वेतगन्धानुलेपनं श्वेताश्वश्वेतच्छत्रध्वजरतपताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य प्राग्दिग्भागे निष्पापधान्यस्योपरि अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता
भगवन्तं शुक्राय नमः शुक्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शमग्निरग्निभिक्करच्छन्नस्तपरसूर्याः शंवातो वात्तरपापस्रधाः शनैश्चरं नीलवर्णं नीलमाल्याम्बरधरं नीलगन्धानुलेपनं नीलाश्वनीलच्छत्रध्वजरतपराकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यश्च पश्चिमदिग्भागे तिलधान्यस्य वरेधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता शनैश्चराय नमः शनैश्चरग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं कजा आनश्चित्रा भुवरोते सदा वृधः सखा कजा शचष्ठजा व्रता राहुं धूम्रवर्णं धूम्रमाल्याम्बरधरं धूम्रगन्धानुलेपनं धूम्राश्वधूम्रच्छत्रध्वजरतपराकोपशोभितं दिव्यं मेरम् अप्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य नैऋत्यदिग्भागे अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितराहवे नमः भगवन्तं राहुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतुं गृह्णन्न केतवेक्वेशो अमर्यापेशसे समुषद्भिर्जायथाः ओं केतुं चित्रवर्णं चित्रमाल्याम्बरधरं चित्रगन्धानुलेपनं चित्राश्वचित्रच्छत्रध्वजरतपराकोपशोभितं दिव्यं मेरम् अप्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य वायव्यदिग्भागे कुलितधान्यस्य अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता भगवन्तं केतवे नमः केतुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओमातून इन्द्रक्षुमन्तं चित्रं राभं संग्रभाजा महाहस्ते दक्षिणेन भगवन्तं विनायकाय नमः विनायकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं जातवे एदसे सुनवामसोममराति यतो न दहाति वेदाः सनः परशतते दुर्गाणि विश्वा आनावेव सन्धं दुरितात्यग्निः भूर्भुवस्वः दुर्गायै नमः दुर्गामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं क्षेत्रस्य पतिनाभजं हितेने वजयामसे गामश्वं वोषयित्वासनो मृळातीदृशे भूर्भुवस्वः क्षेत्रपालकाय नमः क्षेत्रपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं क्राणाशिशिरमहीना हिन्वन्द्रतस्सरेधितिं विश्वापरिप्रिया भुवरधद्विदा भूर्भुवस्वः वाजवे नमः वाजुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओमादित्प्रत्नस्सरेरसो ज्योतिष्पश्यन्निवासरं परोजदिद्धरे रिवा भूर्भुवस्वः अन्तरिक्षाय नमः अन्तरिक्षम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओमश्विनावर्तिरस्मदा गोमद्दस्रा हिरण्यवत अर्वाग्रथं समनसा नियच्छिनं भूर्भुवस्वः अश्वेभ्यः नमः अश्विनौ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओमिन्द्रं वो विश्वरस्परिहवा आमहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः भूर्भुवस्वः इन्द्राय नमः इन्द्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओमग्निन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेरसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं भूर्भुवस्वः अग्नये नमः अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं यमाय सोमं सुनतयमाय जुहोता हवेः यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदो ओतोरङ्कृतः भूर्भुवस्वः यमाय नमः यमम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं मोषुणः परा आपरा निरुतिर्दुर्हणा आवधीत पदीष्टतृष्णया सह भूर्भुवस्वः निरुते नमः निरुतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृळया त्वामवस्युराचिके भूर्भुवस्वः वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं तव मायवृतस्पदे तुष्टुर्जामातरुद्भुता अवांस्यावृणीमहे भूर्भुवस्वः वाजवे नमः वाजुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं सोमो धेनुं सोमोर्वन्तमाशुं सोमो वीरङ्करमण्यं ददाति सारण्यं विदथ्यं सभेयं पितृश्रवणयो ददा आशदस्मै भूर्भुवस्वः कुबेराय नमः कुबेरम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं तमीशा आनञ्जगतस्तस्तु षष्परिन्धियञ्जन्ममोसे होमहे वजं पोषा नो यथा वेदसामसत्वधे रक्षिणा भारतब्धः स्वस्तजे भूर्भुवस्वः ईशानाय नमः ईशानम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहितादित्यानमग्रहदेवताभ्यो नमः क्रतुसाद्गुण्यसंरक्षदेवताभ्यो नमः ओं मालं पृथिवी तत्त्वात्मने नमः गन्धम् आकाशतत्त्वात्मने नमः पुष्पं वायुतत्त्वात्मने नमः धूपम् अग्नितत्त्वात्मने नमः दीपम् अमृततत्त्वात्मने नमः भूर्भुवस्वः नैवेद्यार्थे अग्रे स्थापिता कदलीफलानि सेव्यफलानि नैवेद्यं निवेदयामि नीराजनं च करिष्ये ओं नमस्सु ओं वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यस्तु मनोहरः आघ्रेयस्सर्वदेवानां धूपोजं प्रतिगृह्यतां दिव्यधूपम् आघ्रापयामि उद्दीप्यस्तु जातवेदोपग्धं निर्वृतिं मम पशोकश्चमक्यमावह जीवनं च दिशो दिशा दीपं दर्शयामि नैवेद्यार्थे अग्रे स्थापिता कदलीफलानि सेव्यफलानि च महानैवेद्यं निवेदयामि ओं सर्वस्याप्ते सर्वस्यरित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति नीराजनं दर्शयामि ओं नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च
शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम् आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः मनोरथान् प्रार्थयामि नमस्करोमि छत्रचामरादिगणराजोपचारपूजार्थे अक्षतान् समर्पयामि सर्वा षोडशोपचारपूजां समर्पयामि ओम महीद्योर्द्यावा पृथिवे भूमिर्गायत्रे भूः प्रार्थनादिकलशस्थापने विनियोगः ओम महीद्योः पृथिवे च नैमं यज्ञं यक्षदां विव्रतान् नो भरे एमभेः ओषधयः संवरन्ते सोमे एन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तम्रा आजन्वारयामसे येन तोकायतनयाय धान्या अम्बे जंवहद्भेक्षितम् अस्मभ्यं तद्धत्तनयद्व एमहे राधो विश्वाय सौभगम् आकलशे एषुधावतिश्चेनो वर्मविगा आहत अभिद्रोणाकनिकृतत इमं मे गङ्गे यमने सरस्वति हृदद्रस्तोमं सरदावरुष्ण्या असिज्ञावरद्रुधे वितस्तयार्जी एकीये शृणुक्या सुचोमजा ओं स इरत्ना आनिदाशुषे सुवारसविताभगाः तं भागं चित्रमी एमहे अश्वत्थेव अनिषदनं भरणेव अवसरिष्कृता गोभा चैत्किला आसरयत्सनवधपौरुषम् ओं पवित्रं ते विदतं ब्रह्मणस्पदे प्रभर्गात्रा आणिपर्ये एष विश्वदाः आतप्ततनोर्नतदामोऽष्टुदेशुदा सैद्वहं तस्तत्समा आशदा तत्त्वा आजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशा आस्तेजमानो हविर्भेः अहे एळमानो वरुणेह बोध्युरशं समान आजः प्रमो ओषीः अस्मिन् कलशे भोर्भवस्वः सकलजलाधिपतिं वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम ॐ नमो नारायणाय भूर्भुवस्वः रमादेवी सहित सत्यनारायणं भूर्भुवस्वः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहित रमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामिने नमः ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ओं अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठापनमहामन्त्रस्य रक्ताम्बोध्यस्तपोतोल्लसदुर्णसरोजादिरूढाकराब्जैः पाशङ्कोदण्डमिक्षोद्भवमथमप्यङ्कुशं पञ्चबाणान् बिभ्राणासृक्कबालं त्रिनेलसितापीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः पुराणः ओमां ह्रीं क्रों जारालाभाषाशासहोमं सा वा देवतानां प्राणा इह प्राणाः आवाहितदेवतानां जीव इह स्थितः आवाहितदेवतानां सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनश्रोत्रजक्वाघ्राणप्राण इहैव आगत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ओमसुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो ओधेहि भोगं जोक्पश्येम सूर्यमुच्चरं तमनुमते मृळजा आनस्वस्ति अमृतो वै प्राणाः अमृतमापः प्राणानेव यथास्थानमुपह्वयते स्वामिन् सर्वजगन्नाथा यावत्पूजावसानकं तावत्त्वं प्रीतिभावेनाकलशे सन्निधिं कुरु तत्रावाहिता भवता स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव शान्तो भव ममा सुप्रसन्नो भव सर्वसिद्धिप्रदो भव आत्वा वहन्तु हरसचेतश्वेतैरश्वैः सह केतुमद्भिः वाताजिरैर्बलवद्भिर्मनोजवैराजा हि शीघ्रं मम हव्याय शर्वों सत्यनारायणदेवताभ्यो नमः प्राणप्रतिष्ठापनमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तो तद्ध्यानम् ॐ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं रमादेवी सहित सत्यनारायणदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ॐ अथ द्वारपालपूजां करिष्ये ॐ पूर्वद्वारे द्वारश्री नमः जयाय नमः विजयाय नमः दक्षिणद्वारे नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः पश्चिमद्वारे बलाय नमः प्रबलाय नमः उत्तरद्वारे कुमुदाय नमः कुमुदाक्षाय नमः मध्ये रमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामिने नमः पीठ ॐ द्वारपालपूजां समर्पयामि अथ पीठपूजां करिष्ये ओमाधारशक्ति नमः कूर्माय नमः क्षीरोदधये नमः सिंहाय नमः आग्नेयकोणे कूर्माय नमः नैऋतिकोणे ज्ञानाय नमः वायव्यवैराग्याय नमः ईशान्ये ऐश्वर्याय नमः
पूर्वदिशि धर्माय नमः दक्षिणदिशि ज्ञानाय नमः पश्चिमदिशि वैराग्याय नमः उत्तरदिशि अनैश्वर्याय नमः पीठमध्ये मूलाय नमः नालाय नमः पत्रेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिकायै नमः कर्णिकामध्ये सत्त्वाय नमः रजसे नमः तमसे नमः सूर्यमण्डलाय नमः सूर्यमण्डलाधिपतये ब्रह्मणे नमः सोममण्डलाय नमः सोममण्डलाधिपतये विष्णवे नमः वह्निमण्डलाय नमः वह्निमण्डलाधिपतये मध्ये महा ओम रमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामिने नमः पीठपूजां समर्पयामि दिक्पालपूजां करिष्ये ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरृतये नमः ओम वरुणाय नमः ओम वाजवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः दिक्पालपूजां समर्पयामि आगच्छानन्त देवेश तेजोराशे जगत्पदे इमां मया कृतां पूजा ग्रहण पुरुषोत्तम ओम रमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामिने नमः आवाहयामि योगासनं महद्दिव्यं नानारत्नसुशोभितं सुवर्णेन युतं देवाग्रहण पुरुषोत्तम ओम रमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामिने नमः रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक ग्रहाणपाद्यं सत्येषा मम सौख्यविवर्धन ओम रमा सत्यनारायणाभ्यां नमः पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि सत्यानन्तदेवेशा पुराणपुरुषोत्तम अर्घ्यं ग्रहाण भगवन् गन्धपुष्पाक्षतेर्युतं रमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामिने नमः हस्तेषु अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मन्दाकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवा सम्यगाचमनं कुरु रमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामिने नमः मुखे आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि स्तपयामि स्थानमहङ्कारयिष्ये गोमतो ओ देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समो ओह्ळमस्य वां सुरे तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाजा गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे ओम शान्तिः रमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामिने नमः स्नानं समर्पयामि वेदसूक्तसमानस्ते यज्ञसामसंहिता सर्ववर्णहितो देवा वाससि प्रतिगृह्यतां वस्त्रार्थे कुसुमाक्षदान् समर्पयामि ब्रह्मा विष्णुमहेशैश्च निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रियतां कमलापतिः उपवीतार्थे पुष्पाक्षदान् समर्पयामि ओम हिरण्यरूपस्य हिरण्यसन्द्रकपान्नपात्सेरु हिरण्यवर्णः हिरण्यजात्परियोनेर्निषद्या हिरण्यदातन्नमस्मै आभरणार्थे क्षदान् समर्पयामि ओम गन्धद्वारान्दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानान्तामिहोपक्वये श्रियं दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि हरिद्राकुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि ओमर्चदप्रार्चदप्रियमेधा सोऽर्चदा अर्चन्दवत्रकावतपरन्नषट्वर्चदा अक्षदान् समर्पयामि ओमाजनेते पराजने दूर्वा आरोहन्त पुष्पिणीः हृदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य ग्रहा इमे रमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामिने नमः नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि अथ अङ्गपूजां करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि सत्यात्मने नमः गुल्फौ पूजयामि सत्यनिधये नमः जानुनी पूजयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः जङ्घे पूजयामि सत्याधीशाय नमः ऊरोन् पूजयामि सत्यरूपाय नमः नाभिं पूजयामि सत्यसेव्याय नमः जघनं पूजयामि सत्यवटवे नमः कटिं पूजयामि सत्योदराय नमः उदरं पूजयामि सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजयामि सत्यकामाय नमः पार्श्वं पूजयामि सत्येष्टाय नमः पृष्ठदेहं पूजयामि सत्यपरायणाय नमः स्कन्धो पूजयामि सत्यशौर्याय नमः बाहोन् पूजयामि सत्यवक्षाय नमः हस्तान् पूजयामि सत्यसन्तुष्टाय नमः कण्ठं पूजयामि सत्यवेदाय नमः वदनं पूजयामि सत्याच्युताय नमः नासिकां पूजयामि सत्यशर्माय नमः श्रोत्रे पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि सत्यौषधाय नमः भ्रुवौ पूजयामि सत्यानन्दाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि सत्योपशे नमः लाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरः पूजयामि श्रीरमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामिने नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि अथ पुष्पपूजां करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः चम्पकपुष्पं समर्पयामि ओम सत्याधीशाय नमः कमलपुष्पं समर्पयामि ओम सत्योदराय नमः करवीरपुष्पं समर्पयामि ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्यकामाय नमः ओम सत्येष्टाय नमः ओम सत्यपरायणाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्योपशे नमः ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः श्रीरमादेवी सत्यनारायणस्वामिने नमः ओम नानाविधानि पुष्पपूजां समर्पयामि अथ पत्रपूजां करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः
ओम विभवाय नमः। ओम सत्यसंकल्पाय नमः। ओम सत्येष्टाय नमः। ओम सत्यानंदाय नमः। ओम सत्योपशे नमः। ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः। रमादेवी श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। तुलसी ओम तुलसी पत्राणि नानाविधानि पत्राणि समर्पयामि। अथ अष्टोत्तर सर्वेषाम् अस्माकं सकुटुम्बिनां च क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयाभय आनन्द आयुरारोग्यादि अष्टैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विधबलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं श्री रमासत्यनारायण देवतानुग्रह प्रसार सिद्ध्यर्थे अष्टोत्तरशतनाम पूजामाचार्यमुखेन कारयिष्ये। ओम सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं वृभं लीलया विधृतं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। ओम श्री सत्यदेवाय नमः। ओम सत्यात्मने नमः। ओम सत्यभूताय नमः। ओम सत्यपुरुषाय नमः। ओम सत्यनाथाय नमः। ओम सत्यसाक्षिणे नमः। ओम सत्ययोगाय नमः। ओम सत्यज्ञानाय नमः। ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः। ओम सत्यनिधये नमः। ओम सत्यसंभवाय नमः। ओम सत्यप्रभवे नमः। ओम सत्येश्वराय नमः। ओम सत्यकर्मणे नमः। ओम सत्यपवित्राय नमः। ओम सत्यमंगलाय नमः। ओम सत्यगर्भाय नमः। ओम सत्यप्रजापतये नमः। ओम सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यसिद्धिराय नमः। ओम सत्याच्युताय नमः। ओम सत्यवीराय नमः। ओम सत्यबोधाय नमः। ओम सत्यधर्माय नमः। ओम सत्याग्रजाय नमः। ओम सत्यसंतुष्टाय नमः। ओम सत्यवराहाय नमः। ओम सत्यपरायणाय नमः। ओम सत्यपूर्णाय नमः। ओम सत्यौषधाय नमः। ओम सत्यशाश्वताय नमः। ओम सत्यप्रवर्धनाय नमः। ओम सत्यविभवे नमः। ओम सत्यज्येष्ठाय नमः। ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः। ओम सत्यविक्रमणे नमः। ओम सत्यधन्विने नमः। ओम सत्यमेधाय नमः। ओम सत्याधीशाय नमः। ओम सत्यक्रतवे नमः। ओम सत्यकालाय नमः। ओम सत्यवत्सलाय नमः। ओम सत्यवसवे नमः। ओम सत्यमोघाय नमः। ओम सत्यरुद्राय नमः। ओम सत्यब्रह्मणे नमः। ओम सत्यामृताय नमः। ओम सत्यवेदांगाय नमः। ओम सत्यचतुरात्मने नमः। ओम सत्यभोक्त्रे नमः। ओम सत्यशुचये नमः। ओम सत्यार्चिताय नमः। ओम सत्येन्द्राय नमः। ओम सत्यसंगराय नमः। ओम सत्यस्वर्गाय नमः। ओम सत्यनियमाय नमः। ओम सत्यवेदाय नमः। ओम सत्यवेद्याय नमः। ओम सत्यपीयूषाय नमः। ओम सत्यमाजाय नमः। ओम सत्यमोहाय नमः। ओम सत्यसुरानन्दाय नमः। ओम सत्यसागराय नमः। ओम सत्यतपसे नमः। ओम सत्यसिंहाय नमः। ओम सत्यमृगाय नमः। ओम सत्यलोकपालकाय नमः। ओम सत्यस्थिराय नमः। ओम सत्यौषधाय नमः। ओम सत्यदिक्पालकाय नमः। ओम सत्यधनुर्धराय नमः। ओम सत्याम्बुजाय नमः। ओम सत्यवाक्याय नमः। ओम सत्यगुरवे नमः। ओम सत्यन्यायाय नमः। ओम सत्यसाक्षिणे नमः। ओम सत्यसम्प्रदाय नमः। ओम सत्यसम्प्रदाय नमः। ओम सत्यवह्नजे नमः। ओम सत्यवाजवे नमः। ओम सत्यशिखराय नमः। ओम सत्यानन्दाय नमः। ओम सत्याधिराजाय नमः। ओम सत्यश्रीपादाय नमः। ओम सत्यगुह्याय नमः। ओम सत्योदराय नमः। ओम सत्यहृदयाय नमः। ओम सत्यकमलाय नमः। ओम सत्यनाळाय नमः। ओम सत्यहस्ताय नमः। ओम सत्यवाहवे नमः। ओम सत्यमुखाय नमः। ओम सत्यदमष्ट्राय नमः। ओम सत्यनासिकाय नमः। ओम सत्यश्रोत्राय नमः। ओम सत्यचक्षुषे नमः। ओम सत्यशिरसे नमः। ओम सत्यमुकुटाय नमः। ओम सत्याभरणाय नमः। ओम सत्यायुधाय नमः। ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः। ओम सत्यगुप्ताय नमः। ओम सत्यपुष्कराय नमः। ओम सत्यदृढाय नमः। ओम सत्यभामारताय नमः। ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः। ओम सत्यप्रहरणायुधाय नमः। रमादेवी सहित सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। अष्टोत्तरशतनाम पूजां समर्पयामि। ओम दशांगं गुग्गुलं धूपं सुगन्धं च मनोहरं कपिलाघृतसंयुक्तं धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां दिव्यधूपं घ्रापयामि उद्दीप्यस्वजातवेदोपग्धं निर्वृतिं मम पशोगश्चमक्यमावह जीवनं च दिशो दिशा दीपं दर्शयामि। ओम धूपदीपानन्तरे आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि। ओम मधुमातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्नः सन्तोषधीः मधुरक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुर्जौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वेर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधु 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 ॐ वोदनमुद्ब्रवते परमेष्ठी वा एषः यदोधनः परमामेवैरग्गश्रिजङ्गमयति यन्तु नरजो वर्षन्तु पर्जन्याः
स्वविफला ओषधयो भवन्तो अन्नवतामो धनवतामामिक्षवताम् एषाकुं राजा भोजासं प्रजापतेन त्वरेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते दुहमस्तन्नो अस्तु वयग्गस्यामपतजोरयीनाम् ॐ सर्वस्याप्ते सर्वस्य रिक्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति उपचारदीपं दर्शयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशवान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रसख्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् इयं वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणपदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां पुरुषोत्तम अनन्तकोटिप्रदक्षिणमस्कारान् समर्पयामि ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं हरिः ओम ओम इषेत्वोर्जे त्वा वाजवस्थदेवो वत्सविदा प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ओम अग्न आजाहि वीतजे गृणानो हव्यदातजे निहोता सत्स्य बर्हिषे हरिः ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु वीतजे शयोरभिस्रवन्तु नः हरिः ओम शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाजो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरस्कृतं परमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तान्यायेन मार्गेण महिं महेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यल्लोकास्तमस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् रमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामिने नमः उत्तरनीराजनं दर्शयामि श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द ॐ नमो नारायणाय 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 It's now time to hear the Satyanarayana Katha. We are now in the chapter 1. Once upon a time, the great Shaunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya. Maharishi Suta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Shaunak Muni asked Maharishi Suta, "O Maharishi, please tell us about the way by which mankind can attain salvation." Maharishi Suta has answered, even the great sages like Narada asked Lord Vishnu the very same question. Listen very carefully as I am going to tell you what Lord Vishnu himself told to Narada Muni. During his travels to the various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their lives due to their past karmas. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees.
Hence, sage Narada traveled to Vaikunta, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu adorned with his corns, discus, mace, and lotus in his four hands and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu asked, Dear Narada, why you have come here? Tell me what is troubling you and what you want, and I will fulfill all your wishes. Narada responded by saying, O Bhagwan, people on the earth are suffering very much in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be of help and how to end their suffering. Lord Narayana spoke to Narada as follows. Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I will give you the answers. Mankind can be rid of all its suffering by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to the religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and moksha beyond. On hearing these words, Narada was filled with joy and said, O Narada, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details involved in observing this vrata and the fruits and positive effects of such observances. Lord Narayana responded by saying, On a full moon day, one must gather one's friends and relatives and perform this puja in the evening with devotion and offer fruit, ghee, milk, curd, butter, wheat, flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is completed, the story of Lord Satyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to one and all. The assembled Brahmins must also be fed and gift must be given to them. If this puja is performed in this manner, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in this Kali Yuga, this will bring contentment to the devotees observing this puja. With this, we end the first chapter of Satyanarayana Katha in the Reva Kanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaja Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the second chapter. Maharishi Suta continued his narration. O learned Rishi, tell me the stories about the devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kashi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is all kindness, appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, Why are you wandering around aimlessly? The poor Brahmin responded by saying, Sir, I am very poor Brahmin. I am unable to bear the pangs of hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray, tell me please. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, said, O Brahmin, Lord Satyanarayana bestows his grace on his devotees and removes their sorrows. So you should also observe this vrata and reap its benefit. Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind was fixed only on the puja. That day he got a lot of money with which he bought the necessary materials prescribed to him earlier by the Lord himself and performed the puja with his friends and relatives. With the grace of Lord Satyanarayana, he was able to come out of his poverty and led a contented life. He continued performing this puja every month on a Purnima day and finally attained moksha. The assembled rishis who were listening to the Maharishi then asked, O great one, please tell us in details who else have performed this puja. Maharishi Suta then continued his narration. One day when the poor Brahmin from Kashi, while he was performing the puja, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kashi, who was now prosperous due to Lord Satyanarayana's grace, spoke as follows. This is called the Satyanarayana Puja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform this puja and took the prasad and went on his way.
With Lord Satyanarayana in his thought, he also resolved in his mind that he will perform this puja every full moon day with whatever money he made that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold wood for a good profit. With that money, he bought ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour, and fruits, and performed the puja with properly and with devotion, along with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha. With this, we end chapter 2 of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bholo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bholo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the third chapter. Maharishi Suta continued, O best of his ascetic, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king called Alkamuka. He had mastered all his senses and always speaking truth. He went to the temple every day and gave gift to the learned Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Pooja on the bank of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed upon on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly let me know what are you doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, O king, kindly let me know how to perform this puja, because I also would like to observe this vrata as I too have no children. The king proceeded to give Sadhu the merchant all the details about performing the puja. Sadhu returned home happily and told his wife about his encounter with the king and informed her that he has resolved to perform the Satyanarayana puja after a child is born. With the grace of Lord Satyanarayana, Sadhu's wife Leelavati conceived a child, and in due course a beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their daughter as Kalavati. But Sadhu did not perform the puja after the daughter's birth, and Leelavati was dutifully reminding him about his promise to perform the puja. Sadhu said he will perform the puja once his daughter grows and Kalavati gets married. Sadhu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and his daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out word to find a suitable groom for his daughter. One of his messengers found a young and handsome boy from the Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promise to perform the Satyanarayana Puja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the all-kind and all-knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set out on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in the city of Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. Then the event started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldier gave them hot pursuit. The frightened thieves threw everything that they stole from the palace near Sadhu and his son-in-law in their boat. The king's soldiers found the stolen goods near Sadhu and his son-in-law and hence arrested them and brought them before the king. Lord Satyanarayana's Maya was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that Sadhu and his son-in-law be chained and thrown into prison. Again, because of the Maya of the Lord, none paid attention to what Sadhu had to say in his own defense. King Chandraketu's soldiers had also confiscated all the merchandise of Sadhu and his son-in-law. Meanwhile, some robbers broke into Sadhu's house at his hometown and also stole all the valuables. Sadhu and his family therefore lost all their possessions. One day, due to extreme hunger,
Kalavati left the house and wandered around looking for food. She arrived at a house where Satyanarayana Puja was being performed. When the puja was got finished, she gladly accepted the prasad, which was handed over to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about the Satyanarayana Puja in some Brahmin's house. Leelavati remembered now that her husband promised about performing this puja. Hence, she herself resolved to observe this vrata. She assembled her relatives and friends and performed the puja and prayed that he forgives all the sins committed by their family. The magnanimous Lord was pleased with Leelavati's prayer. So he decided to appear in King Chandraketu's dream and ordered him to release Sadhu and his son in law as they were really innocent. Lord Satyanarayana also warned the king that he must follow the orders or else he will also face terrible consequences and risk of losing his kingdom and his family. The very next morning, King Chandraketu informed his counselors about his dream and ordered that the two merchants be freed. Sadhu and his son in law stood before the king in fright, but in fact, the king asked for their forgiveness for his mistake and gave them large gift and also returned their merchandise to the soldiers who had confiscated from them. The king then bade farewell to Sadhu and his son in law. With this, we end third chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bholo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaja Vitmahe Vasudevaja Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bholo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with their riches given to them by the king and were sailing homeward. Sadhu's earnestness with respect to the devotion to the Lord in the past is still questionable and therefore also still subject to testing by the Lord if he so decide. Lord Satyanarayana appeared before Sadhu in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana, Sadhu mockingly said, "You ascetic, were you thinking of stealing my things from my boat? We do not have any valuables in the boat anyway. All we have are some leaves and creepers." The ascetic told Sadhu, "So be it," and departed in great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to the boat, he discovered to his horror that the boat was really filled with leaves and creepers, as he had falsely told to the ascetic. Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son-in-law, who thoughtfully said, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go and ask for our forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's action, the king and magnanimous Lord Satyanarayana said, "Sadhu, do not weep. You suffered because you broke your promise again and again." On hearing this, Sadhu again prayed to Lord Satyanarayana by saying, "O Lord, even Brahma and other devas cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray to you according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing his prayer, the Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wives so as to inform them about their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were in middle of performing Satyanarayana Puja. Leelavati finished the puja properly and asked Kalavati also to do so. Leelavati then hurried to the shore to meet her husband. In her eagerness, Kalavati rushed through the puja and ran to meet her husband even without having the prasad. This action of Kalavati was clearly an indicator of her lack of sincerity in the puja, which to her was seen to be a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati hence learned her lesson quickly. Without any reason, due to Lord's Maya, Kalavati saw the boat has been capsized and her husband got drowned. Kalavati started weeping with great sorrow at the turn of events. Sadhu was at a loss to know what to do, but still wanted to help his daughter Kalavati. He announced that he will be performing the Satyanarayana Puja without fail and prayed to the Lord Satyanarayana again and again.
At this juncture, Lord Satyanarayana, who is the savior of sinners, was very pleased, and his voice was heard to say, O Sadhu, your daughter did not take prasad and thus did not finish the puja properly in her house to see her in her haste to see her husband. Let her go home, take the prasad and return. With full faith in the Lord, Kalavati, who was remorseful by this time, rushed home, took her prasad and ate it with great devotion. When she returned to the seashore, she found her husband in his boat. Then Sadhu returned home happily with his wife, daughter, and son-in-law. Since then, Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Puja every full moon day. With the Lord's grace, he enjoyed all comforts in his world and finally attained salvation. With this, we end the 4th chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Šri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaja Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanho Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the last chapter 5. Maharishi Suta continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery after refusing the prasad from the Satyanarayana Puja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowards were performing the Satyanarayana Puja nearby. The king in his vanity refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth and everything got destroyed. Then it occurred to him, maybe Lord Satyanarayana was probably displeased with him. He went back to the cowards, prostrated himself before Lord Satyanarayana's altar and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showed his blessings and the king regained everything he had lost. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharishi Suta said, O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this vrata, mankind can attain moksha. In this Kali Yuga, observance of vrata can lead gratification of one's wishes. Maharishi Suta concluded his narration by telling the assembled rishis what kind of blessings were given by the Lord to the people in these stories. The poor Brahmin of Kashi was reborn as Sudama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with prosperity and salvation. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained liberation. King Alkamukha was reborn as Dasharatha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as King Mayuradhwaja, who won the test Lord Krishna administered to him by offering his entire body to be cut into 2 halves and offered for charity. The King Tungadhwaja was reborn as Manu, the writer of law who gave to mankind the code of conduct for righteousness. With this, we end the last chapter, 5th chapter, and the narration of Maharishi Suta, after which Saunak and other rishis returned to their respective places. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Everybody repeat with me. Arishtani Pranashyanto Duritani Bhajani cha Shantirastu Shubham me astu Grahaha Kurvanto Mangalam Satyanarayanam Devam Vandeham Kamadam Prabhum Leelaya Vidhratam Vishwam Yena Tasmai Namo Namaha. Satyanarayana Swamine Namaha Ramadevye Namaha Prarthajami Namaskaromi. Om Narayanaja Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Mahadevye cha Vidmahe Vishnu Patni cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Ramadevi Saita Satyanarayana Swamine Namaha. Uttara Nirajanam Panchamukha Nirajanam Darshayami Sarvatra Rakshan Dharajami. Srimad Rama Ramana Govinda Govinda. Bolo Shri Satyanarayana Bhagavan ki jai.